was. Oke, saya kalau mendengar ini berasa ada di pesawat selalu. Padahal udah sering dengar kata-kata ini ya. Oke, the first presenter will be Trisna. Siapa tadi? Rima. Me. Oh, Trisna. Oke, Trisna, time is yours. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. In this special occasion, I would like to tell you about the journal that I choose to review, entitled "A Study on Policies and Implementation of Information and Communication Technology, or ICT, in Educational System," written by Asuman Sar and Satya Narayan Misra. Introduction. Education has the capability for solution of socio-economic issues in developing nation due to infrastructural as well as socio-economic issues. Quality education is not accessible to all, especially to those in remote regions. Information and communication technology, or ICT, has tremendous capability to eliminate the obstacles which are causing hindrance in mass education. ICTs are defined as all device, tool, content, resources, forums, and services, digital and those that can be converted into or delivered through digital forms, which can be deployed for realizing the goals of teaching learning, enhancing access to and reach of resources, building of capacities, as well as management of the educational system. Literature review. One is ICT is considered as a major tool for building knowledge societies, and like a change at a school education level that could provide novel design for development mass quality education. Second is the national policy on ICT in school education promotes research, evaluates, and experimentation in ICT tools and ICT enable practice in order to inform, guide, and utilize the potential of ICT in school education. Next, the aim of national policy on ICT in school and mass education intends for developing the young population to take part in sustainment of knowledge economy of the country. And government-sponsored scheme, if not implemented properly, seldom have significant impact toward improvement of fundamental skills or of high school students. Research gaps. First is there are issues pertaining to infrastructure, especially in rural areas, such as unavailability of uninterrupted power supply, inaccessible broadband internet connectivity, sewage problem, flood-related issues, and theft cases, etc. 32% of the secondary school in India are yet to get electricity, and 75% schools do not have access to telecommunication services. In addition to that, there are resistance among the teachers toward technology-driven education. Furthermore, institutional challenge are encountered at official hierarchies, which may dilute the very objective of the program. Institutional issues include inclusion and use of ICT timetable in school curriculum framework, delay in various decision-making process, approval concerning deployment of newly recruited human resource, and repair work pertaining to school infrastructure, etc. Method. The study was conducted in 7 sample districts, covering 400 sample schools
4,000 student respondents, and 400 teacher respondents. Questionnaire method was used as a survey tool for collective of both qualitative and quantitative responses from the respondent. Finding. There are two findings. The first one is quality of output of the scheme and suggestion for furthermore improvement. One is quality of output has been measured in terms of coverage and quality of training schemes, quality of e-content classes, improvement of pedagogy and value addition to the learning process of students. Second is in all the 7 districts, 83.75% of teachers have undertaken ICT training, and only 16.25% of teachers haven't undertaken any training. 25.63% of the teachers have received in-service induction training, whereas only 42.53% have been covered under in-service refresher training. And the third one is frequency of content classes varies from school to school across district. Some schools have reported to having conducted classes twice a week, some 6 times a week, and some 10 times a week. And the second finding is evaluation and efficiency and effectiveness of the scheme. The scheme efficiency and effectiveness of the scheme majorly depends on the functional of ICT labs in sample school. All the 400 sample schools taken for evaluation have been supplied with ICT infrastructure. As per the installation and commissioning report, 100% equipment are received by school and verified by concerned head teachers and other government representatives. As per survey, out of 400 schools, 99.85% of school presently has the facility and electrification, whereas 88% of school has modem for broadband connection. 99.75% of the schools has regularly supply of electrification for functioning of the ICT labs, whereas 98% of school has got servo stabilizer. 98% of the sample schools has gotten fire extinguisher fitting, whereas 100% of sample schools has monitors and LAN connection. Overall, 98.3% of labs in sample schools are fully functional. Conclusion, it is evident from the research study that some major steps are required to taken for effective use of ICT, which require not only the revision of policy, but also changes at implementation level. All the subject teachers who are facilitating e-content classes should teachers training program on IT. Recently, as they are not properly capacitated, they are dependent on the school coordinators for providing technical support during the e-content classes. On being trained, they can facilitate e-content classes effectively without any external support. A refresher training is required to be given to teachers every year for capacitating them to manage e-content classes with greater efficiency and comfort. Institutional issues such as inclusion and use of ICT timetable in school curriculum framework is required to be addressed. Thank you for your all. I think that's all from me. I'm sorry for any of my mistake in this presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Well done, Trisna. Very good presentation. Very good presentation. Okay, I'd like to invite question from the audience. Okay, please. Me, maybe. Okay, Afifa, go. What do you mean about what are the benefits of discovery in this journal to support good infrastructure in developing technology in rural school? Okay, you can directly answer, Trisna. Thank you, Afifa. Yeah, can you repeat the question?
What do you mean with? What are the benefits of discovery in this journal to support good infrastructure in developing technology in rural school? In Oh. rural school. Okay, go. Okay. The scheme, the effectiveness of this scheme majorly depends on functionality of ICT itself. In sample school, like seven district. So the benefit is the school that being the respondent is given the what is it, the tools and to how to use the ICT program to implement it into educational system in rural areas. So the school become one of many school that use ICT for school, right? Like in the end, like in the conclusion, some school using ICT for educational system is required to train more teachers. So the teacher is get knowledge more about ICT. I think that is the benefit. The teacher is get what is it? The teacher got more knowledge about ICT, I think. Okay, thank you. Is it clear, Afifa? Yes, Miss. Thank you. Okay, thank you. Second question. Ini kayak kelas sedang konferensi internasional. Saya jadi moderatornya. Okay. The second question from the audience. I will try maybe, Miss. Okay, Reni, the lady with the black head cover, please. Yes, I will try to ask to Mr. Trisna if Mr. Trisna talk many benefit from training ICT in the school. I ask to you what happens when school doesn't not use ICT in the school. Okay. What happened? Okay. Menurut Mr. Trisna. Okay. Yeah. Thank What you, happened if the school doesn't use any ICT? Yes. Thank you, Reni. Okay, Yes. Trisna, please. Okay, the effect, yeah, the effect that happen to school that not attend or join the ICT or not using ICT at all at school. I think that is quite clear enough that this school will be far behind, far behind, because ICT is one of requirement in this era, globalization era, because many information and many data is digitalized by ICT. So if the school is not using ICT for the educational system, it is will be left behind, I think. Okay, thank you, Trisna. The third question. I'd like to invite the third question. Okay, no question? No? Okay, Pastor Sarjana, please. Okay, sorry, I have not to rename my name. Done. Yeah, so for fact, the presentation maybe no question for me. Oh, from no me. question. Okay, no question for you. Okay. Tidak ada dari yang lain? My last question for you, for Trisna. Okay. Yeah. What is the interesting thing you found from the journal? Interesting thing I find in this journal is that not all schools that have have benefit, have opportunity to implement ICT in their school, because the government is
government doesn't give them the opportunity itself. Okay. There are some schools that left behind because it is they cannot access the ICT information and ICT training. I think that Okay. is Do you the most. do you mean that the government does not facilitate them? Not facilitate, but the facilitation that government gave to the school is not equal, I think. I see. Okay. It's the issue of equality. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Trishna. Now your turn to invite the second presenter. I will discuss what Trishna Okay. has The second explained presenter. later. Okay, Yeah. go. Okay. Thank you, everyone. I would like to invite the next presenter. The next presenter is Ibu Rima Mulyawati. Her journal entitled "An Effective Learning Model to Support People Development." For Miss Rima, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss and friend. First, let me introduction myself. My name is Rima Mulyawati, and I would like to tell you about journal an active learning model to support people development. The emerging approach of the Hong Kong Institute for Vocational Education by Anita Sui, Man Leng, and Simon Bigger. Introduction. The first, in the beginning, as part of the wider Hong Kong educational reform, I am at promoting success in the global knowledge economy education commission 2000. The system of vocational education and training is undergoing radical reform in the territory. Next, in the beginning, there has been little research into personal development education and the vocational training level, and there remain that of relevant research into new personal development program at the field institution. Method. Data was collected from multiple sources, including document, questionnaire, and interview, a range of sources from different perspectives, and explore the range of student personal development opportunities. Finding through the different stage of data collection, personal development opportunities to cope with change were discussed. The finding indicate that students are aware of their need and the demand of workforce. Students also suggest the future shape on the the majority of students do not have an aspiration in life, and that life balance and quality of life education should be integrated into the curriculum to develop awareness of broader life issue, and the sector whole person development program will replace the existing system
of personal development education from the 2007 and 2008 onward. Conclusion: this study is a case study of one institution, and much of the evidence is attitudinal and relates to the very particular context of Hong Kong. Contextual factor mean that recommendation in this study cannot simply be assumed to be relevant to other settings, not just we contact that much of this case study is likely to be relevant to other settings. In this study, various suggestions were explored to support personal development education at vocational level. Thank you for attention. Thanks, Miss. Okay, good. Good job, Rima. Okay, I'd like to invite question from the audience for Rima. Please. Jangan ada yang nanya. Kan sudah main arung jeram. Jangan ada yang nanya. Ayo, jangan begitu. Jangan bikin perjanjian di sungai. Okay. Okay, anyone would like to pose question to Rima? Ronnie, good. Maybe Okay. Okay, Reva first. Okay. Ronnie will be the second. Yadi will be the third. Silakan. Okay, go. Okay, for my question to Miss Rima, what your interesting to your journal review? Okay. I think to know more about the model of development for educator and the explanation about active learning model to support people development. Maybe lebih human resource model. Because the journal similar with my writing now what I about human resource. Okay. Okay. So the journal you review, Rima, is similar to what Reva is writing just now. Okay. So the question is? Ya, tadi kan udah. Udah. Okay, that's the comment to your presentation. Okay. Thank you, Reva. Thank you. The second question. Second question. Mr. Ronnie Rohipno. Oke, yang lain boleh kalau Ronnie belum siap atau ya udah ketemu pertanyaan. Okay. Anyone would like to pose question, and then maybe Yevi, we've got Siti Insani, we've got Novianto, Ovi, Kotrun, Syahrul, etc. Silakan. Ada pertanyaan? Yevi, oke. Yevi sudah menyalakan mikrofon. Go. Kepencet. Pencet, oke. Miss Rima, what weakness from your journal presentation? Very good. What is the weaknesses of the journal? Study weakness, ya. Oke. Rima? Bentar. Under text.
Rima, ready to answer? Go. I think, Miss, there are not educational curriculum about learning model. Okay. Enough, Miss. Okay. So I that's think. one of the weaknesses, ya. Give you one of the weaknesses. Tidak adanya tadi apa? Kurikulum. Educational? Ya, kurikulum tidak Kurikulum. ada, ya. Oke, tidak. Oke, very good. Oke, thank you, Yevi, Rima. Ada lagi satu pertanyaan lagi? One last question. Yuk. Tidak ada. Nenden sudah menyalakan mikrofon sih. Oke. Oh, Roni first. Oke. Nenden berikutnya. I want to ask you. Roni. Mr. Roni. Unmute. Are you ready, Miss Rima? No, Rima intronya bikin deg-degan ya, intronya. Iya, are you ready, Miss Rima? Oke, go on. Stand up Give her a comedy question. speaking, Mr. Roni. Stand up comedy speaking. Oke, go on, Roni. I'm sorry. What advice is recommended in supporting the development of education in this journal? Okay. Miss Repeat Rima. again question, Pak, please. Okay, thank you. What advice is recommended in supporting the development of education in this journal? The advice. Thank you, Miss Rima. Thank you very much. Not yet. Thank you. Ayo. Miss Nia, what my question is best? Very good question. Okay. Very good question. Okay. Okay. Thank Saya you, masih Miss. terkesima. Thank you so much. Saya terkesima because you pose a very long question. Very good. Okay, the advice, the recommendation. Come on, Rima. Wait, Miss. Lagi dicari. Biasanya Pak Roni latar belakangnya kalau nggak jembatan apa gitu ya, sekarang rumah beneran. Biasanya luar angkasa. Luar angkasa ya, betul. Makanya saya bahagia hari ini dia benar-benar ada di rumah. Luar angkasa dia padang pasir. I was tired. Tired ya, oke. Ya, Rima. Okay, Mr. Roni, I think educator should be good curriculum design. In addition, they should have a student in identify need and personal goal as evident indicate a student are motivated by goal setting. I think this, Miss. Okay. Wow, good answer. Thank you, Miss Rima. Thank you so much. Okay. Sami-sami. Okay, boleh Reva, you can send in WA group. Okay, thank you to Rima for posing a question. You've been working hard to understand the journal, right? Ya, PPT-nya udah enak dilihat, PPT-nya Trisna, PPT-nya Rima, udah enak dilihat ya. Tidak terlalu padat, for example. Ya, there are some words that relate to you Trisna presentation. Kalau Trisna tidak mengherankan karena Trisna has an English background, right? Ya, Trisna ya. Jadi berbicara bahasa Inggris seperti berbicara bahasa Sunda. Udah, gitu Norowelang ya. Because he has an English background. What is the Norowelang, Miss? Norowelang run very smoothly. Itu kan jadi panjang kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Sunda kan Norowelang, right? Okay, so Trisna can perform his English really good. Jadi jangan kecil hati untuk kawan-kawan yang lain misalnya memang S1-nya kan bukan bahasa Inggris. Don't worry, bahasa itu sesuatu yang bisa dipelajari. Ya,
bukan nggak inborn quality gitu, bukan inborn quality, bukan kualitas bawaan lahir. So don't worry, you can learn the language ya. The first the word that you can see in the chat box dari Trisna ada kata eliminate. Nah, kita ketemu kata baru. Jadi jangan pakai reduce terus. I will reduce. The system will reduce. The program will reduce. Ya, boleh juga eliminate misalnya ya. Eliminate itu menghilangkan, tapi pada saat yang bersamaan it also can reduce something, right? And then the second one we've got the verb enrich. Rich apa rich? Kaya. Kaya. Enrich. Verbnya. Enrich. Memperkaya. Memperkaya, tapi bukan memperkaya dalam tatanan memperkaya diri, bukan. Tapi ini enriching knowledge. Memperkaya pengetahuan. Insight, ya, new insight. Misalnya itu memakai kata enrich, dia berasal dari kata rich. And then we also have the word promote. Enggak promote bacanya, jadi bukan promote ya. We've got the word promote dari jurnalnya Trisna. Tadi ada kata promote. Promote means to foster something. Tapi promote itu promosi itu dari kata promote. Ya, dia dapat promosi. He got a promotion. Tapi itu berasal dari kata promote. Promote sebenarnya foster. Foster. Dia berpindah dari posisi satu ke posisi yang much higher than the previous one. So that's promote. Or it can also be promote a good environment. Ya foster. Apa itu promote dan foster bahasa Indonesianya ya? Tapi bukan mempromosikan. Kegiatan ini bisa promote your new school, itu mempromosikan, tapi juga bisa mengabarkan pada atau reaching a higher position. Oke? Nah, untuk yang menggunakan, siapa yang sudah mulai bosan dengan kata use? Pakailah utilize. Utilize. Pakai utilize. Kalau bosan pakai use. Tapi nggak usah begini, I use lipstick. Nggak usah I utilize lipstick. Nggak usah terlalu lebay itu ya. You utilize certain theory to analyze something bisa. I utilize the qualitative paradigm. I utilize or the research utilizes the quantitative paradigm bisa. Yang menggunakan paradigma kuantitatif. Tetapi aku memakai kerudung mah bukan I utilize, tapi I wear. I Beda lagi ya. my I wear. shirt. Nah, I utilize my shirt, that belongs to lebay, because shirt itu enggak pakai kata utilize. Right? Ya dia. Okay. That's right. Okay. And then involve. Siapa yang bosan dengan kata involve? Many students involved. Pakailah take a part atau take part. Take part itu involve, ya. Take part. I take part in the discussion. I involve in the discussion, ya. Jadi kalau bosan-bosan dengan kata involve, use the word take part atau take a part, ya. Yang F adalah saya ingin mengajak teman-teman mengingat kembali prefixes. Imbuhan awal, awalan berarti imbuhan awal, awalan. Kalau bahasa Indonesia itu dengan memakai kata an. An ini artinya tidak, berarti unavailability. Tidak tersedia. Ketidaktersediaan. Ingat TY adalah kata benda ya. Masih ingat TY? TY itu kata benda. Unavailability artinya ketidaktersediaan. Kalau yang kedua uninterrupted program misalnya. Uninterrupted program. Tidak program. jalan. Tidak jalan. nyambungan. Tidak jalan. Interrupted itu kena jeda. Ya. Uninterrupted Tidak terputus. tidak kena jeda atau tidak terputus. Berarti kalau ada uninterrupted program adalah program yang tidak terputus. Oke. Yang terakhir dibacanya apa? Ando. Ayo. Ando. Kenapa Ando dan baca? Redo. Iya, kenapa baca eliminate, betul, reduce, promote, foster, utilize, Oh. benar begitu. Undo. UNDO dibacanya Undo. undo. Andu. Undo. Kalau sebelahnya undo adalah
Redo. 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 Alright, redo. Jadi jangan yang susah-susah. Benar bacanya, tetapi begitu diberikan yang gampang, karena kebiasaan dia menjadi salah. Ando Copy. redo. Copy paste. Cenah. Copy paste cenah. It should be Copy paste. copy paste. That's right. Ya. Jadi memakai un itu artinya tidak. Unavailability, uninterrupted, undo, apa lagi? Under tidak termasuk, saudara-saudara. Under itu dari Unmute. sananya tidak lahir under. Unmute, betul. Under itu bukan dari kata un, bukan dari imbuhan an ditambah der, nggak ada. Jadi under dari lahir dia sudah under. Coba apa lagi? Unmute, apa lagi? Unbelievable. Unbelievable, it's true. Unbelievable, it's true. Very good. Nggak percaya ternyata itu benar. Apa lagi? Underline. Under, Nggak ada under dari tadi. enggak. Itu dari kata under dan line, Afifah. Unperfect. Unperfections. Baru Apa ya? dibahas, Cek. Unperfect. Under, Unperfect. peranderan. Enggak ada kayaknya. Unperfection. Oh, imperfect. Oh iya itu ya. Dia pakainya im. Enggak. Oh enggak. Apalagi yang pakai an? Unexpected. Sebentar. Undefined, undefined, Undefined. Bisa, Undefined. Undefined. Oke, Undefined. undefined. Good. Kalau pahlawan tanpa tanda jasa, unsung hero. ansung, Hero. anseng hero. Anseng hero. Unsang hero. Tulisannya Very good. unsung hero. Iya, betul. Bacanya unsung. My jersey name itu Ansang. Ansang hero. Oh, ansang Jujur hero. Sunda. Oke. Ansung Pantesan hero. Oke. hafal. Pantes hafal. Nah, yang berikutnya adalah ini kata-kata yang seperti G ini adalah kata-kata yang menarik dan membuat jurnal teman-teman terlihat ilmiah ya. Technology driven education. Coba bacanya dari mana dulu? Terjemahannya. Coba. Ya, Nenden. Ibu itu curiga terus kepada yang menyalakan mic. Ayo. Technology driven education. Kira-kira apa artinya? Pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan yang digerakkan Oh, digerakkan oleh teknologi. oleh teknologi. Ya berbasis sih. Intinya sih berbasis gitu kan. Tapi tidak selalu memakai base. Nah, yang sesudah strip itu selalu kata kerja ketiga. Technology driven education. Bukan technology drive atau technology drove, enggak ada. Ya, ini ada muncul di jurnalnya Trisna tadi. Menarik sekali, technology driven education. Nah, kawan-kawan nanti bisa menulis judul-judul yang seperti ini. Technology based education sama aja gitu kan, atau technology based curriculum. Nah, base-nya ini harus kata kerja ketiga EED dan stripnya tidak boleh hilang. Ya, technology driven education atau technology based curriculum. Kalau technology based curriculum artinya kurikulum Berbasis teknologi. berbasis teknologi. Kalau ini, kalau coba saya tulis di chat box. Sok, tantangan, silahkan. Satu saja untuk teman-teman MPI yang sudah main arung jeram. Silahkan. Sementara saya bekerja 1,5 tahun, kawan-kawan kuliah sudah bisa bermain. Mari silahkan. Yuk, ke Juli dan dosen kepada mahasiswa. Silahkan. Islamic moral value. Tulis. Stripnya tidak boleh ketinggalan. Ayo ya ditulis. Jadi ikut arung jeram. The leader. Enggak, Oh, Bu. ya silahkan. Silahkan kalau begitu semua mengerjakan ya. Nanti di yuk. akhir saya perlihatkan videonya, Miss. Biar Miss Oke, juga mau. boleh. Boleh nanti ya. Good.
Memang betul ya, itu efek. Betul ini Islamic moral value based. Ini efek arung jeram, benar. Efek arung jeram, jadi benar ini. Berarti saya nanti berikan soal yang lebih panjang lagi supaya agak-agak Jadi kesulitan. yang saya salah ya, Miss. Yang mana Reva? Curriculum Based. based on kalau yang Reva bukan frase. Bukan frase kalau yang Reva. Curriculum based on Islamic moral value bisa, ini bisa, tapi dia bukan frase untuk judul maksudnya. Oh. Do you understand? Tapi Cirinya kalau ada strip ya, Miss. ya, Strip kalau yang itu. Reva ini bisa ada di tengah kalimat. The curriculum is based on the Islamic moral value, bisa. For Tetapi expand. Explanation. Oh, Ya, explanation. untuk explanation bisa. Kalau untuk judul kan judul itu pengennya ringkas. Oh, iya. Pengennya ringkas, sinta, kondens, kental. Nah, biasanya dipakai yang Islamic moral value based curriculum untuk di judul ya, supaya seksi ini. Supaya seksi. Kan judul ada yang To be clickbait. Clickbait. Kalau clickbait ada tipuan sedikit. Kalau ini enggak, ini supaya seksi. Kalau clickbait ada tipuan sedikit sih. Ya, kalau ini beneran. If for my thesis supaya lebih panjang apa kira-kira? Kalau yang tesis harus pakai yang Islamic moral value based curriculum. Oh. Walaupun ini akan jadi perdebatan di pasca. Bahasa Inggrisnya. Karena tempo hari ada yang membawa abstrak ke saya S3 ya, kawan S3 di pasca, lupa lagi jurusan apa. Saya bilang kalau di judul nggak kayak begini. Kalau di judul terlalu panjang, kan judul jurnal tuh dibatasi 12 sampai 14 kata. Kalau misalnya bentuknya explanation, yang baca tidak tertarik. Ya, kalau bentuknya seperti frase kayak begini, ini lebih menarik, lebih seksi istilahnya. Oke, lebih seksi untuk yang baca. Gitu. Jadi ini ya, jadi apa? Jadi penasaran gitu ya. Isinya apa nih gitu, isinya apa gitu. Kalau nanti di dalam jurnal penjelasannya, nah yang Reva bisa muncul. The curriculum is based on the Islamic moral value, which means pasti panjang itu penjelasannya gitu. Oke ya, sebentar, satu lagi lah. Ini mah saya ngarang ya, saya nggak ngerti isinya. Yuk, pendek lah. Silakan untuk yang sudah arung jeram diterjemahkan. Wiin keren, Wiin. Udah lulus lah ya, udah ya. Sudah lah ya, sudah lulus lah ya, terlalu gampang. Nanti saya kasih yang susah lah. Saya berpikir dulu untuk kasih yang susah. Oke, good. Tuh. Terlalu gampang memang kelas ini. Oke. Jadi kalau untuk judul, jadi yang itu teh apa? Moderasinya, jadi apa yang ini? Moderasinya topik gimana? utamanya ke depan dulu ya. Topik Oh ya utamanya ke gini, depan. oke. Ada perbedaan. Sebentar, ada perbedaan mazhab. Ada perbedaan mazhab antara yang lama dengan yang baru, kajian lama dengan kajian baru. Trisna belajar systemic functional linguistik atau grammar enggak waktu S1? Functional grammar, Miss. Functional grammar belajar ya? Iya. Mazhab terdahulu itu tidak, dalam bahasa Inggris tidak terlalu mempermasalahkan mana yang mau dikedepankan, mana yang mau dikebelakangkan ya di. Tetapi kajian yang terbaru itu mengatakan yang penting itu harus dikedepankan. Yang penting harus dikedepankan. Yang penting harus dikedepankan. Bagian yang penting harus dikedepankan. Oh. Kalau kita pakai mah nih biar kedengeran rasa orang Bekasi. Kalau kita malapah gedang kan sudah waktu itu ya.
Di sini kan dunia bahas Malapagedang. Ya. Malapetaka Malapagedang itu mah dari teori komunikasi, teori budaya yang Kaplan, right? Nah, sekarang ada kecenderungan kita nih ya, ini pengalaman saya baca di proposal S2 kawan-kawan non MPI, itu biasanya mereka mencerita dari yang very broad, luas sekali. Sebagai pembaca itu gemes. Saya suka lompat sih baca background. Ini tuh dia mau ngomong apa? Ternyata ada di halaman keempat yang saya cari itu. Ya, di kajian sekarang yang penting itu harus dikedepankan. Ya, jadi kalau misalnya apa ya judul-judul, kalau di bahasa Inggris sih berasa mana yang dikedepankan, mana yang dikebelakangkan tuh terasa kalau di bahasa Inggris. Misalnya gini. Misal, Miss, Miss, sebentar, halo? may I turn on the light first? Oke. Misal, Yadinya nggak ada ya, kita jawab ketika Yadi nggak ada. Seru nih. Oke. A very interactive, exciting adult learning method. Ya. Nah, ini misalnya saya tulis nih, a very interactive, exciting adult learning method. Sebenarnya intinya yang mana? Learning method. Learning method, tapi bacanya capek, jadi harus dulu baca very interactive, exciting adult, baru ketemu learning method. Kawan-kawan bisa mengubahnya menjadi yang lebih sederhana, yang lebih ketahuan gitu. Coba yang lebih ketahuan duluan, jadi nggak harus nunggu panjang baru ketahuan. Coba kira-kira mengubahnya jadi gimana? Boleh jadi kalimat. Bla bla bla. Cok. Kira-kira yang akan kawan-kawan kedepankan yang mana? Kalau interactive learning method, Tapi kan nggak boleh ngebuang. oh iya. Jangan dibuang. Coba. Kira-kira yang akan kawan-kawan kedepankan yang mana? Boleh jadi kalimat, jadi klausa boleh. Learning Yuk. Learning method. Learning method to existing method that is so a learning method that is oke, boleh Rosalia, adult learning method that is interactive and exciting, boleh yang saya teruskan juga boleh, a learning method that is very interactive, exciting and suitable for adult. gitu. Jadi learning methodnya tidak dikebelakangkan. Ya, supaya pembaca kan ketika menulis kita harus menghadirkan pembaca dalam pikiran kita, gitu kan? Ya, kawan-kawan suka menghadirkan pembaca nggak ketika kawan-kawan menulis? Pembaca suka dihadirkan di pikiran nggak? Enggak, saya tidak peduli ada pembaca atau tidak. Pembaca harus dihadirkan ketika kita menulis. Jadi setiap kali membaca ulang kita akan berpikir sebentar, kalimat ini clear nggak untuk pembaca? Gitu loh. Gitu ya. Kayak kemarin tuh di kelas sebelah, saya mengomentari jurnalnya siapa, itu yang tiba-tiba mencantumkan pesantren, pondok, santri. Pertanyaan saya adalah, apakah di bagian awal si penulis menerangkan apa itu pesantren, apa itu pondok, atau dalam kurung, apa itu santri? Ternyata katanya tidak ada. Nah, tulisan yang seperti itu tidak readers. centris. No, tidak reader friendly. Tidak ramah pada pembaca. Karena dia menafikan kehadiran pembaca. Kan pembaca harus dihadirkan. Ya.
Nah, jadi saya tanya, ada nggak pesantren? Apa nggak ada, Bu? Oh, berarti si penulis berasumsi yang baca semuanya orang yang ngerti apa itu pesantren. Ada penjelasan tentang pondok nggak? Nggak ada, Bu, katanya. Nggak ada, Miss. Terus, apa dalam kurung ada? Tidak ada. Nah, itu juga berpikir bahwa yang bacanya itu adalah local reader, pembaca lokal. Yang enggak, dia tidak berpikir bahwa ada orang lain di tempat lain, misalnya di Vietnam, membaca tulisan kita. Atau santri misalnya. Santri itu misalnya nama lain untuk student misalnya, dilekatkan dengan apa itu tidak ada. Nah, itu yang tidak reader friendly, yang tidak ramah terhadap pembaca. Ya, dia menafikan adanya readership. Jadi penulis ketika menulis, kawan-kawan harus menghadirkan readership. Dalam pikiran kita ada pembaca nih. Oh, yang bacanya Bunia nih. Bunia nggak ngerti istilah manajemen pendidikan Islam. Jadi kalau ada istilah tertentu, you need to explain kayak gitu. Oke, ya. Ini jadi harus dibangun kesadaran bahwa ada yang baca tulisan kita. Dan yang pertama baca ada dosen. Nanti kita lihat tulisan beberapa temannya 2 orang nih. Kita lihat apakah sudah menghadirkan readers dalam pikirannya atau tidak. Aduh, jadi deg-degan katanya ya. Yang kedua adalah, contoh yang kedua hari apa ya? Malam minggu ya. Saya komentari skripsinya mahasiswa S1. Dan setiap yang saya tanya dia jelaskan dengan Norwelang. Dijelaskan dia dengan Norwelang. Jadi gini Miss maksudnya, terangkan. Terus saya komen, ini enggak jelas. Dia jelaskan lagi. Pertanyaan saya adalah, kamu ke mahasiswa S1 ya, bukan ke mahasiswa S2. Kamu akan menjelaskan pada seberapa banyak orang ketika menulis dan tidak jelas. Jadi komentar Ibu bukan untuk dijelaskan secara lisan, tapi artinya you need to write clearly for your audience. Gitu. Ke S1 berani, ke MPI nggak berani. Samain aja, Miss, samain Nggak aja. berani. Singkat aja, Miss, kalau ada yang gitu. Nanti aja kalau tenaga habis arung jeramnya udah habis. Gitu kan, ya. Kembali lagi. Artinya leadership-nya harus dihadirkan ya ketika menulis, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak ada lah ya, lanjut ya. Sebentar. Terus yang menarik, nah ini yang tadi yang menarik dari yang Trisna ya. Jadi kata-kata ini kalau saya sih senang mengoleksi kata-kata yang muncul dari jurnal karena itu belum tentu saya temui dalam keseharian. Dalam teks-teks biasa belum tentu ketemu. Ya kayak eliminate, enrich, promote, take part, unavailability, uninterrupted, technology driven education. Ini kata-kata jadi-jadian yang sudah mantep ini, yang sudah jadi dari jurnal. Oke, punyanya Rima ada kata emerge. Bacanya bukan emerge, tapi emerge. Emerge itu verb emerge. Jadi kalau tunas itu emerge. Kawan-kawan melatih berpikir kritis kepada anak-anak, terus kemudian anak-anak bisa bertanya, Ibu, Allah itu seperti apa? Nah, itu adalah berpikir kritis yang baru emerge. Ya. Apa itu? Muncul. Tapi hanya untuk kualitas tertentu kata emerge. Tidak misalnya, hey, kamu kemana aja Rosalia? Kamu kok baru muncul? Where are you from Rosalia? Why are you just emerging? Enggak cocok yang kayak gitu ya. Emerge. Kata bendanya adalah emergence. The emergence of students' critical thinking. Kemunculan the emergence of the students' critical thinking skill. Kemunculan keterampilan berpikir kritis siswa itu emergence. Pakainya. Yang Rima pakai tadi emerging, baru muncul. Pakai ing. Is emerging, dia baru muncul. Oke. Nanti kita lihat. Ada kata major dan majority, bacanya beda ya. Major. Kalau wali kota bacanya tulisannya sama atau beda? Wali kota. Major. Bacanya? Mayor. Mayor. Beda bacanya dikit. Mayor. Mayor. Nah, tapi kalau major Anda kan MPI, your major is Islamic Education Management. The majority, tapi kalau mayoritas bacanya enggak majority, tapi majority, ya major. Sebentar.
Majority. Oh ya, oke, Rima, thank you. Majority. Ya. Oh ya, di majority. Ya. Ada major, Kejauhan, Miss. Scroll ke atas. majority. Oke. Ya. Jadi your major is Islamic Education Management. The majority of the students here are female atau male? Female. Male ya. Di kelas ini kebanyakan Seimbang. male. Oh, seimbang. Oh, balance. Oke. Balance. Balance. Kemarin juga rating 10 lawan 10. Oh gitu, oke. Oke. Next we've got the word where. Where. Where kata apa? Where kata apa? Kata benda. Kata kerja. Aware. Kata kerja? If. Adjective. Very good. Awareness. Kata-kata Nes. benda. Noun. Kata benda. Good. Tadi ada yang mispronounce dari Rima. Ada satu kata yang Rima meleset membacanya. Yang pertama adalah existing sebenarnya. Yes. Tapi Rima membacanya exciting. Ya, hati-hati. Exciting dengan existing. Dua hal yang artinya jauh sekali. Ya, the existing population, not the exciting population. Right? Artinya agak jauh karena exciting means joyful, happiness or something. Sedangkan existing is what exists, exists. Ya, jadi hati-hati untuk kata-kata tertentu. Yuk, 1,5 menit. Silakan membuat kalimat relate to your major. So, emerge and emergent 1,5 menit. Sambil saya ambil minum dulu ya, 1,5 menit. Oke, go.
Tanda baca, tanda kapital, silakan dirapikan. The emergence of critical thinking movement, Reni, itu belum kalimat. Tidak ada kata kerja. Reni perbaiki. Oke. Itu tentang kemunculan gerakan berpikir kritis. Berpikir kritis. Jadi belum ada verbnya. Rosalia, major is military rank of officer. Rosalia diganti dengan Rosalia, emergent dengan emerge. Why major? Kotrun, one of the teachers do in the class is how to emerge student creativity. Kotrun, one of the teacher gini gimana? Gimana kalau gitu, Kotron? What the teachers need to do in the class is how to emerge student creativity. Itu bagus. Oke ya, Kotron ya. Sebentar, Kotron. Rise from an obscure or inferior position or condition, someone must emerge as a leader. Yes, bisa Reva. Kasih tanda titik kalimatnya. Kapitalnya dirapikan. Rahmat, the company has also encouraged the emergence of new talents. Good. Tanda titik di akhir. Rosalia, new opportunities for action began to emerge. Yes. Kapital dan tanda titik dirapikan. In this era, many emerging newcomer. Ya in this era ada banyak, maksudnya gitu kan? Yes. Oke, kurang derar, itu kurang derar. Yadi. In this era, there are many emerging newcomer singer. In this era, There are many. oh, There are many. there are many. There are many emerging newcomer singer. Rosalia, we had everything to set all the emergence. We had everything to set all the emergence. Maksudnya? Kita memiliki banyak hal. Menyiapkan semuanya. Menyiapkan semuanya terus? Untuk hal yang darurat gitu. Itu emergency. Oh, emergency. Okay. Kalau emergency ini adalah kemunculan. Coba, you write another sentence. Reva, rise from, okay, good. Nah gitu dong. Rahmat, the company has also encouraged, yes. One of the consequences of the new emergence of educational problem is the lack of competence of educator. Very good, Siti Insani. The sign of the end of the time is the emergence, kemunculan of Dajjal. Emergence. Tapi emang Dajjal pakai emergence? Bukan, itu makan fisik. Kalau emergency makan sifatnya yang bersifat sifat Kualitas. ya. Kualitas. Gitu. Kalau Dajjal fisik, quantity kan, physical. Oh, quantity. Oke, physical. Ya, Yadi harus bertanggung jawab. Yadi mah karena saya nggak ngerti ini PAI kayaknya, jadi di Bobodo katanya di emergence of Dajjal. Coba ya, kasih yang kualitas. Ini ya. mungkin. Nah ini. Kalau Dajjal. The appearance bisa. The appearance of Dajjal bisa. Good. Yes. Yes. Reni, storytelling project attempt to emerge. Good. Tellingnya kurang L. Storytelling project attempt to emerge critical literacy and critical thinking skills. Good. Okay, Rosalia, the company has also encouraged the emergence of new talent. Yes. Mana lagi? Ayo. Afifa, the emergence of innovation is getting higher when there are many problems. Good. Dirapikan penulisan dan tanda bacanya. Udah ya, cukup ya? Cukup? Yuk,
Siapa? Kita undang. Siapa tadi yang harus mengundang? Rima, you invite the third presenter. Okay, Go. Miss. Okay, the next person will be Mr. Rizky. For Mr. Rizky, the time is yours. Mangga. Ada Mr. Rizky? Nothing. Rizky is not nothing. here. Nah, Rizky is absent. Okay, so we'll be Mr. shuffling. Syahrul. Mr. Sahrul? Hadir. Listen. Okay, please. The time is yours, Mr. Sahrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For now, for this meeting, I will explain the journal from the title, Revisiting Islamic Education, The Case of Indonesia, from author Muhammad Ruslan, and then introduction. Education is more than the content of teaching age, environment and character building in all aspects. Learn the process of transmitting knowledge and more oriented to the development of experts who work in a small area of experience. And then education is an effort to develop the experience and change needed to build individual and communities according to educational goals. These individuals and communities will only be reached through the interaction between educator and learner and social interaction with the environment. This is evident in the belief that all humans must learn and gain knowledge from the cradle to the grave, both formally and informally. Next, and from review, education must lead to total balanced growth of human personality, to the training of human spirit, rational, intelligential, feelings, and common sense. Therefore, education must make human grow in all its spiritual, social, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motive all this aspect toward the good and the achievement of perfection. The main purpose of education lies in the realization of the complete surrender to God at the level of individual, society, and humanity in general. Next. For the witness object that examined a little. Next. Sorry. Strength, explain clearly and completely starting from the introduction or background of the problem, why this journal was made in. Okay, Reni. Okay, conclusion. The above explanation has been described to define the view of scientists about their view on the definition and purpose of Islamic education. Islamic education is a conscious effort made by faithful Muslims to direct and with the growth and development of human nature. This position atau basic skill to the fullest. Okay.
And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you Syahrul, thank you. Okay, I have a question for you. Sebelum Okay. teman-temannya tanya. Okay, what is interesting from your journal? Iya, Miss. What is interesting from your journal? Apa yang menarik dari jurnal Syahrul yang baca? Interesting from the journal, this journal, they from another aspect toward education. This above understanding of education highlight that Islamic education is the process of guiding the development of students. Of student spiritual and physical aspect, and based on Islamic teaching by developing and directing their potential. That's it? Okay. Any other question? Silakan. Okay, go. Siapa? Oke, ya, Di, silakan. Mr. Syahrul, Okay. I have question for you. Okay. What information do you get from this journal about the condition of Islamic education in Indonesia? From this journal, I will menemukan tentang I mean Islamic education is the process of breeding and nurturing nature to produce student as human perfect man and student with a good character, will intelligence, theory of fight, knowledge and action, and thus will a harmonious live in this world and the hereafter. Hereafter. Ya gitu Pak Yadi. Banyak jeleknya gitu. Oke, Syahrul. Ada lagi? Any other question? Thank you, Yadi. Tidak ada. Enggak ada. Masa hanya kita berdua yang tanya? Yuk. Tidak ada. Okay, because you don't have any question, thank you to Syahrul who has presented the journal review. Today you've been working very hard. Good. Okay. That's a cute girl here, right? Okay. Biarkan belajar sama ibu. That's okay. A very good process. Besok siapa tahu kan jadi profesor, kita nggak ngerti, kita nggak tahu ya. Amin. Right? English influence. English influence. That's right. Okay. Thank you to Syahrul and Yadi who have posed question and participated. Okay. Syahrul gimana rasanya? Kemarin ikut Arung Jeram? Yes. Ikut ya. Lebih deg-degan Arung Jeram, lebih deg-degan presentasi? I think presentation. Nanti besok enggak. Besok you will find presentation is also exciting. Ya, besok akan menemukan presentasi juga bahasa Inggris menyenangkan. Ya, dan berhenti di sini. Ya, well done, good job. Oke. Ada beberapa kata yang bisa kita temukan dari jurnalnya Syahrul. The first one is revisiting. Itu kata yang asik sekali ya. Revisit. Re itu kan lagi. Kalau pakai re itu lagi. Review. View again. Reread. Read again. Read again. Rewrite. Write again. Write again. Apalagi yang pakai re? Repeat. Enggak. Repeat dari lahirnya udah. Repeat dari
lahirnya sebentar. Relove Mari means kita relove. Reformasi. Reformation. reform. Very good. Reform. Reform. Coba Relove, lihat. Repeat itu enggak dari kata pit. Dari lahir dia sudah repeat, right? Reformasi itu reform dari kata form. Tadi Roni apa? Review. Relove mah enggak ada, relove mah enggak ada. Mencintai. Review. Ada juga preloved. Reload. Good. Kalau love mah adanya juga pre-love dan itu ibu-ibu yang tahu. Yes, Preloved. that's right. Tahu. That's right. That's Saya our nggak tahu wow. apa itu reload. Ya, pre-love itu barang bekas sebenarnya. Kayaknya itu judul drama Korea. Bukan ya, itu online. Oh, Pre-love online. skincare. Pre-love skincare itu skincare yang Pre-love baru tas. dipakai. Benar ya? Reload. Baru dipakai berapa? Dia sisa 95% misalnya. Itu Oh, pre, babe itu gitu, Bu. Babe barang ya. bekas. Tapi sekarang mah namanya pre-loved. Saya suka nungguin pre-love-nya Saskia Adiameka. Wow. Yes. Nah, tapi nggak pernah dapat. Keukuran nggak masuk. Pre-loved. Right? Ya, Ada- itu pakai pre, dicintai sebelumnya, disukai orang sebelumnya. Nah, ya, review ada, reminder dari kata enggak, reminder tuh dari kata remind. Oh, Ron, iya. Remind. reload ada, load again, ada, reload ada. Yuk yang pakai refill, good. Restructure. Refresh. Refresh. Recreate. Recreate, refill ada. Apalagi remote. Sebentar, remote dari kata mode enggak. Enggak, remote. Lahirnya udah remote. Maaf ya, ditolak lagi Roni. Restructure ada. Oke, good. Silakan keluarkan Ron, keluarkan. Yang lain yang pakai apa lagi? Reshuffle. Shuffle betul Ron. Kali ini Roni benar. Benar. Remark, good. Retake. Coba Rosalia ditulis. Retake. Aduh. Retake, take again. Resign. Resign itu dari kata sign apa resign? Dari sign. Take ada. Dari lahirnya kayaknya. Resign dari lahir dia sudah resign. Resign itu mengundurkan diri. Rebuild ada. Syahrul, yes. Rebuild ada. Reorder. Oh, ibu-ibu mah sudah refill, reorder, preload. Repair, good. Dari repair again. Silakan. Good, repair ada. Registration Ron enggak, dia dari lahir sudah pakai re. Ya. Refresh ada. Rahmat, good. Refresh, fresh again. Lagi. Temannya Andu apa? Redo. Do again. Recook. Recook. Cook again. Adalah. Oke lah, boleh lah. Itu merecok. Oke. Recok. Oh, itu mah recok. 2 harokat recok. Apa lagi? Pakai ri lagi. Reuse, good. Recount, count again, recycle. Ada, good? Recycle. Yes, ada. Recycle ada. Terus. Ayo, Reva, keluarkan. Redesigning, recognizing, enggak. Recognizing dari kata recognize. Repair, redesign, oke. Ada yang nulis resign. Ya, resign enggak. Redesign masuk. Apa lagi? Satu lagi kata terakhir. Retire. Ya, retire. Enggak. Pak Abdul Aziz apa ya? Remove. Yes. Pak Roni itu Remove relove again. apa? Emang ada? Relove enggak ada. Pre-love yang ada. Pre. Roni itu banyak yang mengada-ngada di atas. Rebuying, repackage. Repackaging. Packaging. Repurchase ada, repurchase. Rebuy nggak ada, repurchase. Kalau nggak salah. Refine. Refine, what does it mean? Refine. Resend. Resend. Kalau refund ada ya refund. Refund ada. Send Sebentar, Pengembalian Reva ya? apa? Refund ada. Refine apa refine? Saya belum tahu nih yang refine. Itu maksudnya tadi yang Pak Yadi. Refund, oke. Ya, refund. Resend, good. Resend ada. Recover ada, good. Relog, apa Syahrul relog? Log again. Retired. Recover. Recovery itu dari kata recover.
Kalau dari istilah perbankan ada refund, ada recovery. Tapi recovery dari kata recover, bukan Ya. dari kata covery. Rasa sama ya. Recover. Oke. Pain again. Oke lah ya, yang pakai itu ya, yang pakai Ririan replace. Oke. Redress. Oke. Ini ibu-ibu sedang semangat ke bawah. Reseller. Oke. Sudah refill, reseller, repurchase, refund. Oke, semuanya online shop. Oke. Ini dunia. Bapak-bapak hari ini bapak-bapak menyaksikan kalau kosakata ibu-ibu itu bahasa Inggris terkait dengan online shop itu tinggi dan cepat sekali. Nyambut 66 Shopee, Miss. Deras sekali ya. Deras sekali. Oke, good. Oke, Ri. Dropshipper hungkul atau dropshipper hungkul. Oke, nah yang berikutnya adalah ada kata, sebentar, saya copy ya. Nah, udah kejauhan. Jadi cara mengecek apakah ri-nya imbuhan atau bukan adalah dengan melihat kata dasarnya aja. Sahrul, ada lagi, ada grow, ada growth. Nah, yang C yang menarik di Sahrul itu ada conscious. Conscious itu sadar. Tapi unconscious dengan subconscious itu artinya beda. Consciously dengan sadar. Kalau di bawah sadar, di bawah alam sadar, subconscious. Di bawah alam sadar. Misalnya kita membantu orang otomatis itu subconscious. Karena unconscious artinya pingsan. Oke? Jadi 3 kata ini related tetapi maknanya agak jauh, agak bergeser. Conscious dengan sadar. Misalnya jadi membantu orang dengan sadar. Consciously help your friend, for example. Tetapi kalau dia otomatis setiap ada orang kesusahan, dia otomatis membantu, itu bukan unconscious, tapi subconscious. Di bawah alam sadar dia langsung. Gitu kan? Unconscious beda lagi, pingsan. Jadi kalau sesudah mata kuliah ini banyak yang pingsan, berarti you turn out to be unconscious. Bukan subconscious, pingsan semuanya. Unconscious, bukan subconscious. Tapi Oke, ya? kalau tidak sadar lebih dalam makna sebenarnya, misalkan Tidak sadar fisik, lagi bukan pingsan, lagi tidak sadar aja dia mah. Biasanya gitu kan? Ada aja bahasa Indonesia. dia tidak sadar mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak Dia lagi sadar, sadar atau unaware. lagi tidak sadar. Hilang ingatan. Enggak sadarnya Enggak. gimana maksudnya? Sebentar, kalau di bawah alam sadar, kok kesurupan, Roni? Serem. Di bawah alam sadar, subconscious. Kalau sadar, conscious. Kalau pingsan, unconscious. Kalau dia tidak ngeh dengan lingkungan, Nah. unaware. Beda lagi. Unaware. Atau lost his or her control. Bisa. Kesurupan beda lagi, saya nggak tahu kalau kesurupan apa ya. Apa ya? Itu yang saya maksud, lost Kesurupan? control. Enggak, lost control. Ya. Kalau kesurupan nanti saya cari dulu. Saya baru pertama ya. Jadi kalau ada orang baik supaya bilang, oh lagi sadar gitu. Lagi gak sadar. Oh, oke. Lagi nggak benar. Ya, something like this ya. Nggak ngerti kalau kesurupan nanti saya cari lah. PR. Kesurupan, bahasa Inggrisnya kesurupan. Ya. Pertanyaannya orang Inggris kesurupan nggak ada the question. Kalau orang Inggris pun kesurupan mesti kosakatanya ada. Histeria ya. Ya, kalau misalnya tidak ada, masa sih orang sana nggak kesurupan? Oke, mari kita lupakan kesurupan. Jadi ada conscious, unconscious, dan subconscious. Yuk, grow 1,5 menit. Mau azan ya? Nggak usah lah. Kita bahas, kita cukupkan sampai sini yang presentasi ya. Saya ingin lihat pekerjaan satu paragraf punyanya Reva dengan satu paragraf punyanya siapa tadi? Bu Reni. Wow. Oke. Saya tayang ya. Tapi tidak boleh sakit hati. Oke lah, kalau begitu Miss. Bismillah. Enggak akan sakit, jangan sakit hati lah. Deg-degan. Okay. Jangan deg-degan. Okay. So let's see. So this belong to Reva.
The first line is Islamic personality development. Komentar saya dulu ya, saya ngelihatnya rapi, bacanya enak, tanda bacanya oke, capitalization-nya oke. Jadi di mana-mana juga orang tertarik dengan make up-nya dulu. Tapi kalau look-nya udah berantakan, aduh, males banget baca gitu kan. Oke, nggak ada typo, that's a good thing. Let's see. Intro, bukan int. Oke. Oke, mari kita lihat what Reva has written so far. What's your favorite color, Reva? Blue ya? Oke. Yes, Islamic blue. personality development indirectly encourage your forces. Sebagai kalimat ke-1, Reva harus ajak. Encourage dengan forces itu dua kata dengan makna yang berbeda. Encouraging itu positif. Tapi forces agak negatif. Kelihatan nggak saya oretin? Pak? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Nah, jadi Reva harus memilih antara encourages atau forces. Nggak bisa pakai or, karena dua kata itu tidak totally similar. Tidak artinya tidak benar-benar sama. Kalau mau lebih positif kepada efeknya kepada yang baca, maka encourage jauh lebih baik daripada forces. Okay, that's the first thing. Islamic personality development indirectly encourage organization to prioritize human resources management so that it can last a long time and develop more advanced in the concept of Islam. A very good opening. Keren kan? Gitu dong, bikin openingnya itu yang enak dibaca. Kalimat ke-1, selamat. Ya. Siapa dulu tuh Bu reviewernya? Jadi sebelum di sini Belum. tuh di reviewer dulu sama Bu Ocha. Nah, kan gitu. Oke, kalimat ke-1 aman saudara-saudara? Ya, dalam pikiran saya, pasti kalimat keduanya juga mesti tentang IPD ya. Ini mau disebut panjang terus atau mau ke belakang disingkat? Kok saya sih akan kasih kurung supaya ke belakang tinggal simpel aja. Pakai IPD. Gitu. This research was conducted to build a human resources management design model based on the Islamic Development Program using, kalau saya sih mau ke titik di sini. Kalau saya mau pakai titik di sini. Supaya kalimatnya nggak bikin yang baca tarik napas agak panjang. Ya. Tapi ini optional. Optional. Pilihan aja. Reva mau gitu. Tapi kalimat kalau dilanjut kalimat ini rasanya sedikit lebih canggih karena klausannya lumayan, ya. Using qualitative research and subsystem method. Ya. Jadi si research ini dilakukan to build the human resources management design model based on the Islamic based on the IPD using nggak pernah kapital. Using qualitative research and subsystem method. Why? Pertanyaannya adalah why? Kenapa harus ada riset itu? Kenapa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu harus tertuang ya. Kenapa dari riset itu teh? Enggak. Saya mah komentar saya sebagai pembaca aja. Jadi kalau saya baca tulisannya Reva, saya sebagai pembaca, maka saya akan komentar gini. Ya terus kenapa? Gitu. Kalau pakai bahasa Indonesianya. Begitu baca, oke. Kalimat ke-1 IPD oke. More advanced in the concept of Islam. This research was conducted to build the human resources management design model. Ya kenapa gitu kan? Ya terus kenapa gitu. Enggak, itu komentar saya kalau dilisankan. Ya terus kenapa. Jadi kayaknya masih perlu ada satu kalimat yang menghubungkan antara tujuan dengan kalimat berikutnya, ya. Differences of view in institution. Kenapa dibuat begini?
Enggak. Apa bedanya? Ini pertanyaan buat Reva. Different view. Kenapa memakainya differences of view? Perbedaan dari pandangan. Kenapa enggak different view in institution? Nah, itu pertanyaan bahasanya. Kenapa memakainya differences of view in institution that have been considered problematic? Perbedaan PR. Kalimat sini sampai sini PR Pak. Ini tentang konstruksi kalimat, bukan konten. Kalau yang Y kan konten, kalau ini konstruksi kalimat nggak mulus. Ya, jadi hati-hati ketika kita tergoda dengan kalimat-kalimat panjang, kita kadang kehilangan fokus. Oke? Ya, in the management of the human resources based on the Islamic program, enggak. Kalau saya main yang dibuang. The management of human resources based on Islamic personal development program increases the work commitment of the teacher. Pertanyaannya, risetnya udah dilakukan belum? Pak. Belum. Belum. Jangan pasti gini dong. Kalau pakai gini, ini dia udah pasti. Seolah-olah hasil riset pakai May. Increase. Mungkin. Bisa jadi meningkatkan komitmen guru. Kan baru nanti dikejar pakai data. Ya. The human resource management model based on provide strategic step taken in managing human resources. Kalau ininya boleh strategic step-nya, tetapi kan kalau soal meningkatkan bukannya harus ada riset dulu. Oke, gitu. Udah gitu aja. Cukup satu paragraf? Oh, ada 2 paragraf. The coaching process is very important. Sebentar. Kenapa ujuk-ujuk ada coaching? Rasanya kita tidak berbicara tentang coaching di paragraf sebelumnya. Komentar saya gini. Kok tiba-tiba ada coaching ya? Hati-hati. Kapital. Oke. Kalau saya, yang akan disebut enggak institusinya dulu, institusi belakangan. The development of educator is carried out by Jangan lupa, karena di atas sudah ada IPD, di sini juga harus mulai mengkoneksikan, jangan seperti paragraf baru. Ya enggak? 1 yang baru kok tiba-tiba ada istilah coaching. 2 IPD tidak diajak, manajemen tidak diajak di kalimat ini. Tuh, ada coaching lagi. Bisa? Coaching, Minggu? Coaching tuh termasuk dari IPD itu gitu, bagian dari IPD. Harusnya bilang part of coaching is a part of IPD. Baru kalimat ini masuk. Gitu. Jadi kalau saya nulisnya one of IPD apa is coaching. Baru masuk ini. Gitu. Ya. Tambah 1 kalimat lah di depan. Kayaknya minggu besok bisa selesai background-nya. Good, yang lainnya bagus. Cuma tinggal geser-geser sedikit, Pak. Ya, grammar ini juga oke kok. So far grammarnya oke. Because nggak ada yang merah-merah kan? Nggak ada ya, good. Yeah. Oke. Boleh tambah jurnal nggak ininya? Oh ya, sip. Plus jurnal dong. Ya, jurnalnya bahasa Inggris ya. Oke, insya Allah. Biar agak gaya. Ada sih tadi, jurnalnya. mana ya? Ada ke bawah. Bukan, memang belum dimasukin, cuman baru dapat. Oke, good. Tambahlah 5 lah. Kan S2.
Bismillah, Miss. Ya, tambah 5 karena S2 plus sudah arung jeram. Jadi harusnya sih bisa deras. Aduh, Harum jeram Oke, lagi. arung Iya. jeram bener. lagi. Harusnya mah kemarin teh ajak Bunia ya. Oh, saya berenangnya belum. Oh, masih basic. Enggak usah Oke. Nggak usah bisa pintar renang, nggak usah bisa renang, Miss. Saya Iya, juga saya nggak bisa takut. renang. Saya takut air. Oke. Ya, Reva ya seminggu. Yang lainnya yang sudah Insya punya Allah. pekerjaan, yang sudah punya pekerjaan kirim ya biar bisa dikomentari. Minimal nanti di akhir perkuliahan kita punya kawan-kawan punya abstrak yang abstrak. Miss, sorry. Background yang oke. Yes. I want to screenshot my oret-oret. I jurnal. will send the paper to you. Oke, thank you, Miss. Oke. Welcome. Miss. Reni, yuk. Kalau misalkan kerjaannya itu dari jurnal yang bahasa Indonesia diinggriskan boleh? Boleh. Coba Ya, aja yang yang background-nya dulu. Yang sedang sekarang dicoba untuk Boleh. dipublish. Go. Oke. Oke. Ini punyanya Reni. Reninya ada? Ada, Ren? Miss. I'm here. The influence of principal communication on teacher performance. Background. Okay. The development of science and technology in the era of industrial today. Sebentar. Warna pink ya? Green. Oh, green. Okay. You like green? Yes. Okay. Persibaya. Nah. Ren, Reni dan Roni. Yeah. Ini yang akan kena hisab nih. Innalillahi. Hisab. Greatly itu how, what, how, why, Berdampak. how. Apa? Ya dampak memang nggak apa-apa. Tapi memakai kata greatly itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak menampilkan data. Jadi kasih data atau contoh. Gitu. Ya. Yes, Miss. Oke. Nah, the development of science and technology in the era of Industrial Revolution 4.0, nggak pakai today lah. Udah. Boleh pakai greatly, tapi you need to provide evidence. Ya, harus membuktikan. Contohnya apa, datanya mana. Greatly impact on the progress, greatly impact on the progress and change in various joints of life. Udah gitu mau masuk ke education kan? Nah, sebelum ini, Reni harus tambah satu kalimat. Bilang, education ini adalah salah satu yang berpengaruh. Gitu. Yang terpengaruh. Ya enggak? Baru masuk, educational institution play an important role in preparing human resources that ready to face the challenge, that change. Jangan pakai that. Nah, that berarti yang 4.0 gitu. Ya, by having skill that are in accordance with the demands of 21st century. Okay? In line with the finding of World Economic Forum research, future of job report states that one of the skill, okay, good. Tapi ini too short. Kalau saya sih akan highlight, kalau saya paragraf ini akan lebih fokus kepada communication. Definisi of communication. Lebih banyak, jangan definisi, definisi, kan ini background. Ya, jangan definisi mah nanti. Nah, kalau kata saya, Reni harus memfokuskan di communication. Dan ini untuk satu paragraf, ini a very short paragraph, too short. Terlalu pendek, enggak elaboratif. Ya, jadi harus elaboratif. Oke? Atau sueno iya kadiekeun tuh jantannya ku Sunda tah. Ya. I think you can include the third paragraph into the previous paragraph. Communication skills are very important for the principal. Nah. Ini baru muncul nih. Kok tiba-tiba
masuk ke in organizing tadinya gitu. Iya, dilingkan dulu, tambah dulu satu kalimat. Jadi Reni tambahkan communication skill dalam lingkup, misal ya, dalam lingkup communication plays a central role in organizing and is a key when carrying out the leadership, termasuk dalam lingkup pendidikan misalnya, gitu ya. Ditambahkan di Ramu lagi. Seminggu cukup ya bareng Reva. Siap, bismillah. Kita lihat referensinya. Nggak ada referensi. Ya, not yet, belum dimasukin. Plus journal. Pakai bahasa Inggris. Yes, siap. Ya, Siap. oke. Sadaqallahu azim. Duet Rere today. Duet Rere. Yes. Duet Rere. Sebentar. What's wrong? Tadi kan ada ri gitu kan? Nah, Ya, Reva, ri Reni. again. Oke. That's Oke right. ya. Sebentar. Suara saya masih masuk? Masih, Miss. Masih, Miss. Oke, ini laptop saya nge-lagging ya. Nge-lag. Sekarang suaranya nggak ada. Halo? Ada. Halo, halo. Miss. Ada suaranya ada? Ada. Saya belum bisa pindah ini karena laptopnya sepertinya kecapean. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kirimkan sesudah kelas ini. Reva, mohon di screenshot sampai pertemuan terakhir ada berapa orang. Kawan-kawan kalau ada yang sudah selesai, please send to Reva, nanti Reva yang lainnya belum selesai saya review ya, belum selesai, mudah-mudahan malam ini bisa selesai di review. No question? Hello? Thank you, Miss. Thank you. Okay. If you don't have any question, thank you for attending the session today. Have a nice time and see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zoom. Apa tuh Pak Rahmat? Pakai emoticon caption. Reva boleh saya dikeluarkan dari grup karena I cannot touch any button here. Oke.